നമസ്കാരം. ഹലോ. നമ്മൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഗോശാലയിലാണ് അല്ലേ, അമേരിക്കയിലൊരു ഗോശാല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അമേരിക്കയിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഗോശാലയെന്നല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്, സൈപ്രസിലൊരു ഗോശാലയുണ്ടെന്ന്. കാരണം ഫാം ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ടെക്സസ്. പക്ഷെ ഒരു ഗോശാല എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗോശാലയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. ഇതാണ് സംഭവം. ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ സംഗതി എന്നുള്ള അറിയണമല്ലോ അല്ലേ. ഒരാളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മിസ്റ്റർ അഭിനവ് ഗോസ്വാമി. ഓക്കെ, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പുറകിലെ ഒരു ചാലക ശക്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദ പവർ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, അഭിനവ്. സോ ഐ എം വെരി മച്ച് എക്സൈറ്റഡ്, സോ യു ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ country, Western country in America. You are in the American culture, right? And we see this amazing thing here. Come on, how you came to be a farmer in America? I grew up on a farm in India. I'm from Aligarh, UP. It's a tiny farm, tiny village. We didn't have roads, didn't have electricity. So my high school was like in a glass bottle filled with kerosene with a cat and thought. Well, that was my life. From there, somehow got educated, did my bachelor's, master's, research and statistics. Joined corporate as a air scientist, what they call today. But at that time, they used to call it statistical experts. So that's how I started, worked for various companies. Ranbaxy, where I did as a biostatistician, then GE, Franklin Templeton Investments, and then after that came to US for a company in New York City. From there went to Royal Bank of Scotland, and then Apple finally as a data scientist. So all these years, 20 years in corporate sector, somehow gave me an idea that the so-called level of development, I think it was much better done by our ancestors than us. Because while we are developing new things, we are actually destroying a lot more things. Ecology, environment, earth is completely destroyed. The food we grow, the soil is totally dead with use of this excessive chemicals and pesticides. And other funny thing was, when you talk to these successful people where you live, the top executives, and they say, oh, I live countryside and I eat organic, I don't use any chemical pesticide and all that. And I'm now thinking, actually I was living in a countryside, that's a village, and I was growing my own food without any chemicals, pesticide. So what did I gain by getting all this education and then persuading myself to get to that live in countryside and eat organic? താങ്കളെ ഞാൻ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്തോട്ടെ. Oh man. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ്. യു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നൊരു കർഷകനായി വന്ന് അമേരിക്കയിലെ വലിയ ഒരു MNCയുടെ ഭാഗമായി ജോലി ചെയ്ത് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് ഈ അമേരിക്കയിൽ തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് താനൊരു കർഷക കുടുംബത്തിലെ ഒരു കർഷകനായി വളർന്ന ആ ഒരു മനസ്സ്, ആ ഒരു സന്തോഷം ഇവിടെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ട് ആശ്ലേഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് അല്ലേ, പ്രതിഭ. ഓക്കെ, പ്രതിഭ, താങ്കളെയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് വിളിക്കാം. So you are like, I'm absolutely giving my heart full. I'm not saying a congratulations, because this is amazing. Okay, can we go and see your? Yeah, absolutely. Okay. So we have this is the Texas Goshala campus. We have 4 acre land right here. These are our cows. Right now we have 12 cows over here. And then there is a whole organic growing field right there in the back end.
We are growing green vegetables, lettuce, peas, carrots, cabbage. Saffron we started in Texas. Yes. Okay. So Okay. this is first year of saffron in Texas. So this site is, we moved here in last year July while the world was struggling with COVID. I was struggling where should I get the land and how do I start first real Gaushala in America. So this is like a traditional Vedic concept where if you think about it, the four pillars of Sanatan culture, Dharma, Artha, Kam, Moksha. So cow is actually connected with all of it. You cannot imagine a Vedic ritual without cow. That's true, Any yeah. dharmic activity has to have cow. Earth is economy, and actually cow is nothing but creator of wealth. COW. C for creator, OS of Well, W for wealth. So cow is the only one which is creator of wealth. Now you would ask how. So for a developed society, you need good quality food. Cow gives the milk product, ghee, whatever you imagine, right? Then you need energy. In India, we have a facility for 200 cows. We have about 80 cows right now. Whole cow dung urine goes to a big biodigester, produces methane. That methane goes to a to a biogenerator, produces electricity. Today we produce 30 kilowatt, 3-phase 440 volt, just from the cow dung. 30 kilowatt is a whole lot of energy to run all of our operations, chilling, pasteurization, packaging, water pump on the field. And then the bioslurry from this plant goes to a biofertilizer unit. So we produce world's best biofertilizer. That goes to our fields. That grows our grains, vegetables, fruits, fodder, everything, right? awesome. So it's a closed loop system. Yeah. Now- So, okay. Continue. Okay, wait करो किसी से कोई दबा हुआ है तो एकदम से होगा धीरे धीरे सब कुछ one is Chintamani. She is Chintamani. Chintamani. Oh, okay. This is Chintamani. She is our little cutie Nandini. Nandini. Yeah. Hey, Nandini. So these are Here So is the what eldest breed one, is this? Gauri. So this is a Thar Parker breed. Here is a From Sahiwal India. breed, and those ones are Kharkrais. This is bull, call you Nandi. Right? Nandi, yeah. Uh-huh. His name is Chaitanya. This is Gauri. This is Nandini, Chintamani, Kamla, Asha, and those are also Krishna. adopted by people. So they have their different names. So that's how each cow has its own name. Okay. Right now it's so cold. Yeah, We're yeah. inside the barn, they came here, but in the night we'll then again put them back into the yes. So this is Asha. Asha. Ah. Asha. So just for some people to know how so it's a desi cow versus like American cow, there are a few things. One is this leg, Mm-hmm. right? And then you would see their back is curved. Uh-huh. It's not straight like American cows. It's all curvature. And then you see this this area here, Nabhi, Nabi. Uh-huh. right? And also you And see the hump is here. the hump is the most important So- characteristic of these desi cows. Each desi cow has this hump. He wants So we to. say that Surya Ketu Nadi. Ashi, खाने का no need. Hey, Ashish. Asha. 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 Asha, selfie time. Selfie time. That's nice. All right. Go. That's the best taste you get. Yeah. From the garden. It's all cow waste, Uh-huh. So we really don't need anything from outside world to survive. And India was actually a cow waste economy until 200 years back.
And that's why we were the largest economy of the world. For last 200 years, our struggle is to become 4th, 5th, 6th largest economy, right? Yeah. Why is that? Because we moved away from those principles. Correct. So if we come back, our energy need, our fertilizer need, our food need, if they become cow-based, we will become a world largest economy. Again, Correct. That's absolutely true. that's more like a sustainable, right? Yeah, that's true. That's true. So this is our organic growing area, and there are various things we have tried to grow this first time on this ground. This is garbanzo beans or white chana. Mhm. And then here some varieties of salad. This is radish. That's in the beginning you see the matar, chickpeas. Oh, sorry, this is chickpeas. This is Brussels sprouts, spinach, cauliflower, and this is horse gram, black chana. Uh-huh. We call garbanzo beans again. Yeah. The black one. And all these rows up to end are the saffron rows. Very safe. Please, you should pick one and try it. Just eat it like that. Organic. There's no chemical. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമർപ്പണം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. ഒരു 4 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ ഈ 2020 കൊറോണ ടൈം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പുള്ളി വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഈ 4 ഏക്കറിൽ പുള്ളി ഒരു സ്വർഗമാണ് പണി ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു താമരക്കുളം, ഒരുപാട് പശുക്കൾ, ഒരു ഓർഗാനിക് ഫാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഈ ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ റിങ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ. ദിസ് ഇസ് രഞ്ജിത്ത് ആൻഡ് വിനീത സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ. Bye.